Anachu Purusarangam Turiya Beryascha Jagne Manchas Chalankritas Srabi Pataka Chelatorani. The king's men, translation, the king's men performed the ritual worship of the wrestling arena, sounded their drums and other instruments, and decorated the viewing galleries with garlands, flags, ribbons, and arches. Слуги царя совершали ритуальное поклонение арене для борьбы, играли на барабанах и других инструментах и украшали зрительские трибуны гирляндами, флажками, лентами и арками. Tishupara Janapada Brahmachatra Purogamaha Yatopa Jusam Bibishu Rajanascha Kritasanaha. The city dwellers and residents of the outlying districts, led by Brahmanas and Kshatriyas, came and sat down comfortably in the galleries. The royal guests received special seats. Горожане и жители прилегающих земель во главе с браманами и кшатриями удобно устроились на трибунах. Приехавших на праздник вассальных царей усадили на почетные места. Text 35. Kamsat parivrito matye Raja Mancha Upavisat Mandeleshwara Madhyasto Hridayena Viduyata. Surrounded by his ministers, Kamsa took his seat on the imperial dais, but even as he sat amidst his various provincial rulers, his heart trembled. Окруженный министрами, Камса занял свое место на царском помосте, но даже рядом со своими вассалами он не мог побороть страх, и сердце его трепетало. Vidyamaneshu tureshu malatola tareshu cha malaswalankrita dripta sobadhyaya samasata. Translation: while the musical instruments loudly played in the rhythmic meters appropriate for wrestling matches, the lavishly ornamented wrestlers proudly entered the arena with their coaches and sat down. Под звуки ритмичной музыки, настраивающей на боевой дух, на арену горделивой походкой стали выходить и рассаживаться разряженные борцы вместе со своими наставниками. Text 37. Chanuru mustika kuta salasto shala evacha ta asedu upasthanam valgu vagya prahasitaha. Вдохновленные бодрой музыкой, Чанура, Муштика, Кута, Шала и Тошала сели на борцовский ковер. Translation: enthused by the pleasing music, Chanura, Mustika, Kuta, Sala, and Toshala sat down on the wrestling mat. So text 38, that's what's written on the board. Well, let's do it together. Nanda Gopa Dayo Gopa Bhoja Raja Samu Hutaha. I'm sorry. Bhoja Raja Samahutaha Nivedito Payanasta Ekasmi Mancha Avisan Nanda Gopa Dayo Gopa Bhoja Raja Samahuta Neve Dito Payanasta Ekasmin Mancha Asan Nanda Gopa Dayo Gopa Bhoja Raja Samahuta Nivedito Payanasta
ekasmin mancha avisan. Can someone try? Nanda Gopada Yogopa Bhoja Raja Samahudaha Nivedito Payanasta Ekasmi Mancha Avishan Pada Yogopa Pojaraja Samahutaha Nivedito Payanasta Ekasmin Mancha Avishan Raja Samahuta Nivedito Payanasta Ekasmin Mancha Avishan That's very good. Any more Matajis to recite? Это было очень хорошо. Есть еще Матаджи, кто хочет повторить? Very good sign. Very good learning. Молодцы, хорошо учитесь. What of these kids? Nanda Gopada Yogopa Bhoja Raja Samahuta Nivedito Payanasta Ekasmin Mancha Avishan. Okay, translation. Word for word translation. Translation and purport by the followers of Srila Prabhupada or by the disciples of Srila Prabhupada. Nanda Maharaj and the other cowheads, summoned by the king of the Bhojas, presented him with their offerings and then took their seats in one of the galleries. Итак, перевод и комментарий учеников Шрилы Прабхупады и его последователей. Махараджа Нанда и другие пастухи, приглашенные царем Бhoджей, преподнесли ему свои дары, а затем заняли свои места на одной из трибун. Что случилось со звуком? According to Srila Vishnu Chakravarti, the word Samahutaha indicates that King Kansa respectfully called the leaders of Vraja forward so that they could make their offerings to the central government. According to the Acharya, Kansa assured Nanda as follows: My dear king of Vraja, you are the most important of my village rulers. Yet, even though you have come to Mathura from your cowhead village, you have not come to visit me. Is that because you are frightened? Don't think that your two sons are bad because they broke the bow. I invited them here because I heard they were extremely powerful. And I have arranged this wrestling match as a test of their strength. So please, come forward without hesitation. Don't be afraid. Srila Vishnu Chakravarti further states that Nanda Maharaj noticed his two sons were not present. Apparently out of disrespect for King Kansa's order. They had taken the morning off and gone elsewhere. Thus Kamsa delegated some cowhead men to go look for them and advise them to behave properly and come back to the wrestling arena. The Acharya also states that the reason Nanda and the other cowhead men sat in the galleries was that they could not find any sitting places on the royal days. Does
does any purpose of the humble servants of His divine graces, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, to the 10th canto, 42nd chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Breaking of the Sacrificial Bull. Итак, комментарии. Как пишет Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, слово «самахута» указывает на то, что царь Камса пригласил предводителей общины Враджа, чтобы те заплатили подать в государственную казну. По словам Ачарьи, Камса ободрил Нанду такими словами: «Дорогой царь Враджа, ты самый заметный из всех правителей деревень моего царства. Однако, хотя ты и приехал в Мадхуру из своей деревни, ты почему-то не пришел повидаться со мной. Не потому ли, что ты боишься меня? Не думай, что твои сыновья плохие, раз сломали мой лук. Я пригласил их, потому что наслышан об их необычайной силе. Я устроил это состязание, чтобы убедиться в этом самому. Поэтому подойди ко мне, не бойся». Далее Шрила Вишванатха Чакраварти утверждает, что Махараджа Нанда заметил отсутствие двух своих сыновей. Очевидно, те, желая подчеркнуть свое пренебрежение указами Камсы, с самого утра куда-то ушли. Поэтому Камса отправил на их поиски нескольких пастухов, попросив, чтобы те вразумили их и привели на арену состязания борцов. Ачарья также утверждает, что Нанда и другие пастухи расселись на трибунах, поскольку на царском помосте уже не было свободных мест. Так заканчивается комментарий смиренных слуг Его Божественной милости Ача Бхактивиданты Свами Прабхупады к 42 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Кришна ломает жертвенный лук». Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasudeva Sri Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityananda. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sanyavadi Patsatya Desatari. So, I'm happy to come and have the association again this morning, Tuesday. Я так счастлив опять оказаться в вашем кругу в этот такой прекрасный утро вторника. Прабху, мне нужно погромче, я не слышу его, Прабху. So this Okay. this text. I just said in Russian that I can't hear you clearly. Can he make the volume up? And you started speaking. So everybody assumed you understood. This very text, the couple of texts we're reading here, is the preparation for the main purpose of Kamsa inviting Balaram Krishna to come to Mathura by the wrestling. Мы сейчас с вами читаем два стиха, которые являются прелюдией к основной цели Камсы, для чего он пригласил Кришну и Балараму прийти в Мадхуру. Just like boxing and other type of sports, wrestling is also, nationally and internationally accepted as a sport. Подобно тому, как бокс является международной формой спорта, также и борьба уже давно стала международным видом спорта. Sports is basically meant to create harmony and establish sustainable relationships amongst communities, amongst nations. На самом деле спорт призван для того, чтобы создать взаимоуважительные отношения между соседями, между нациями, между людьми. And I know for one, in a number of communities, wrestling is very, very, it's a joyous sport. In which communities? A number of communities in the world. Я знаю, что во многих странах мира борьба является очень популярным видом спорта. I know the case in Africa. I remember that a number of, it's like a yearly event. People come together. One village will,
challenge the other village and say, let's go for wrestling. И я помню, когда я жил в Африке, что было это ежегодным такое состязание, где одна деревня вызывала другую деревню на борьбу, и все приходили вместе посмотреть. In America, wrestling is a very, a fervent sport. В Америке это также один из самых любимых видов спорта. In America, it's not free. You have to pay so much money to go into the stadium to watch wrestling. И в Америке это вам не бесплатно, нужно очень много денег заплатить, чтобы прийти на стадион и посмотреть борьбу. This very wrestling, arranged by Kamsa, is free for everybody. Но этот матч, который организовал Камса, он бесплатный для всех. But it's ill motivated. Но это сделано с плохой мотивацией. I mean, it's like sending someone who is inexperienced to go and do something that go and operate a machine that is very dangerous to their existence. Камса находится в таком состоянии, как человек, который может подойти к какой-то машине или какому-то механизму, зная, что он очень опасен для него. But this is the leaders, or the rulers of society, they have different strategies to conquer or to kill their enemies. И вы знаете, у тех, кто управляет различными странами, у них много политических интриг и различных стратегий, с помощью которых они могут убить или избавиться от своего врага. So, political leaders are very expert in sending assassins to people to kill them. They are perceived enemies. Политические лидеры, они профессионалы в том, чтобы подослать убийц для того, чтобы избавиться от своих политических противников. Kamsa tried all of those. И Камса попробовал все способы. He sent, a number of people, number of demons, fellow friends demons, to go and try to kill Krishna, but they never succeeded. Он послал убить Кришну стольких демонов, стольких своих спутников, и у них ничего не получилось. So this time around, he wanted to play an open game of bliss or joy for everybody to come, and then see that, hey, we are friends, there's a wrestling match here, so let's get together. И в этот раз он решил подойти к этому следующим образом, что все приходите, давайте все посмотрим, мы же все тут друзья, немножко поборемся. But it's the same intent to kill Krishna and Balaram. Но его внутренней мотивацией, его настроением было убить Кришну и Балараму. In the purport here, it's important to remind ourselves that although all of these arrangements, the arena was perfectly decorated and the wrestlers have come to see it, Kamsa is sitting there also, but it is mentioned in the purport that Kamsa was not easy at heart. He was trembling at heart. И все так красиво здесь описывается, как украшена арена, как все расселись, как все разрядились и так далее. Но все же в конце идет дополнение о том, что Камсе не было легко на сердце. Why? Почему? Because Kamsa is a believer of the words of holy men. Потому что Камса, он верит в те вещи, которые говорят святые люди. Another morning, the best of the holy men among the demigods had told him that this eighth son of Vasudeva will be the one to kill you. И лучший из всех святых среди полубогов сказал ему, что 8-й сын Нанды убьет тебя. So one may wonder that Kamsa is supposed to be like the uncle of Krishna, so how can he be so ill-minded, ill-motivated against Devaki and Krishna? И мы с вами можем задуматься, вообще-то Камса должен быть дядей Кришны. Как же так, что он так негативно и так вообще болезненно относится к Деваки и Кришне? Kamsa's parents are very holy people. Padmavati, the mother, very saintly, chaste and saintly. Ugrasena is like a Raja Rishi,
So how come that they give birth to this type of demonic child? И вы можете подумать, ведь он потомок Падмавати, жена его, извините, мать его, она святая женщина, очень милосердная и добропорядочная. Отец его Уграсена, его называют Раджа Риши. Как у таких великолепных людей родился такой сынок? Some of you must have known, or some of you must know, that Kamsa is that Ugrasena is not the biological father of Kamsa. Is not a good He's father. not the biological father Okay. of Kamsa. Можете, наверное, вы задуматься над тем, что, судя по этому, Уграсена не очень хороший отец Камси. You know, sometimes you have a wife, Бывает так, жену завели, and the wife can become pregnant. и жена забеременела. But it's not you who impregnated her. Но не от вас. But this is happening even today, you know. Но даже в наше время такое же может случиться. So you guys, some of you know the story about Kamsa, right? Все знают историю Камсы, правильно? How Kamsa came to be. Как Камса был зачат? Okay. No. No. Oh, really? Правда? Не знаете? Okay. You know, there is one of the Puranas, one of the Mahapuranas called Harivamsa. Есть Пурана, которая называется Харивамша Пурана. That Harivamsa also gives the narrative of Kamsa's activities and his birth. И в Харивамше упоминается деятельность Камсы и то, как он был рожден. Harivamsa was written also by Srila Vyasadeva. It's also Харивамша what? Also what? Harivamsa, that literature, that Vedic literature was also written by Srila Vyasadeva. И эта Харивамша, она одна из ведических литератур, которые были написаны в Вясадевой. What happens with the writing of books is that we don't go on repeating the same things in all the books. Что обычно случается? Вы не повторяете одну и ту же историю во всех своих книгах. If even you are conducting a research, you have to figure out what is called the gap in literature. И когда вы какое-то исследование проводите, вам нужно найти также литературу, которая называется та, которая заполняет промежутки. The gap in literature means what the other books have not mentioned. So you want to bring in something that is appetizing. И такого рода литература, она обычно включает в себя какие-то факты, которые не упоминаются в других книгах, и вы ее подаете как первое на обед. So Srila Vyasadeva didn't mention about the other aspect of how Kamsa was born. И Шрила Вьясадева не упоминает здесь других аспектов, как был рожден Камса. In his Srimad Bhagavatam. В Шримад Бхагаватам не упоминает. But then he mentioned that in the Harivamsa. Но он этот факт объясняет в Харивамше. The idea was to fill the gap in the Vedic literature. И идея этого была в том, чтобы заполнить вот этот промежуток между фактами в ведической литературе. So, Padmavati and some other fellow beautiful ladies, they had gone for a yatra. История такова. Падмавати вместе с другими красивыми женщинами отправилась в ятру, то есть паломничество. To a mountain area called Su-Yamuna. Они отправились в горы и в регион, который называется Су-Ямуна. So this mountain range is so beautiful. И эта горная местность очень красива. And not everybody really goes there. И не каждый туда доберется. Because it's far away too. Because it's far away. Это очень далеко. So, Padmavati and her companions, they went to this very yatra. And as they were there, they were having some good experience. Birds were chirping, they were seeing different type of animals roaming around, all these things. Beautiful scenario.
И они, когда отправились в эту горную местность, они наслаждались свежим воздухом, красивыми пейзажами, животных там было много различных, и им очень нравилось. So it is described in the Harivamsa that the time they went to they went for this yatra, Padmavati had just finished seeing a menstrual period. И описывается, что когда они отправились в эту, назовем ее экскурсией, не паломничеством, то у Падмавати только что закончились месячные. And when a woman finishes seeing her menstrual period, that is the time that she is ripe for pregnancy. И женщина, когда у нее заканчивается менструальный период, она очень склонна к тому, чтобы забеременеть. Вы вот знаете, у Прабху есть сыновья. So, as they were enjoying the scene of that very mountain area, there was some experience they had. They had to see all the trees in the area, shaking, a sweet breeze coming in, and all of a sudden they saw someone highlighted from a chariot, and that was Drumila. Drumila Adanava. Drumila Adanava. What did she do, child? What? He is of the higher planets. Ага. So he came to that mountain range too. Descended. Окей. Итак, когда они наслаждались, ходили по этому горному красивому краю, смотрели по кругу, там все так красиво, ветерочек дует, запах прекрасный, вдруг спустился Друмила. Друмила был Данавай, с высших планет. He's not somebody from this middle planetary system. He's not someone from the earth planet. He's from the higher planet. Он не был из нашей космической системы, он был с высших планет. And Padmavati, she's from this middle planet, from this earth planet, from Mathura. И Падмавати была со средних планет, с нашего с вами уровня, и она была из Мадхуры. When Drumila saw Padmavati's beauty, he melted. И когда Друмила увидел красоту Падмавати, он расплавился. The beauty was too much to contain. И эта красота, она была настолько великолепна, что он не мог даже свою форму удержать. So he began wondering, who is this woman belonging to? И он начал задумываться над тем вопросом, кому же принадлежит эта женщина? How can I enjoy this woman? Как мне заполучить эту женщину для моего наслаждения? He had some mystic powers too. Он обладал мистическими силами. So he went into meditation. И он сел в медитацию. And then he found out that this is Ugrasena's wife. И в своей медитации он пришел к выводу, что это жена Уграсены. Is that not good enough to withdraw the lusty desire? Разве такого факта недостаточно было для того, чтобы успокоиться и перестать похотливо смотреть на нее? She is very beautiful, but she is someone's wife. Она очень красивая, но она же чужая жена. Lust has no respect whether it is someone's wife or not. Похоть не имеет никакого уважения к тому, чья это жена. Drumila wanted to enjoy Padmavati. Друмила решил, что он хочет наслаждаться с Падмавати. He couldn't resist the force of attraction. Он не мог отказаться от этого наслаждения. So he transformed himself to Ugrasena's body. И поэтому он превратил свое тело в тело Уграсены. And he approached Padmavati as if he was the original husband of Padmavati. И он подошел к Падмавати, приняв эту форму, и представился к ней, как будто он ее муж. So Padmavati served him, Падмавати служила ему, thinking that this is her husband. думая, что это ее муж. They had an affair. И у них был роман. But then Padmavati realized you can't cheat a woman. Роман. You cannot cheat a woman, assuming the position of her husband, and she will not detect. She detected that this person
is not my husband. И вы знаете, что она подумала? Женщину невозможно обмануть, что это ее муж. И она задумалась и поняла. И она сказала, это не мой муж. So she challenged him. Hey, you're lusty man. You're not my husband. You came to defile me? И она бросила ему вызов. Ты, похотливый мужик, ты на самом деле не мой муж. Ты пришел, чтобы меня обмануть? Drumila, what was his response? He said, I am from the heavenly planets, from the higher planets. You are a woman from the earthly planet. You should be happy. И что ей на это сказал Друмила? Ты из планет земного уровня. Я с высших планет. Ты должна быть счастлива. Have given you a son in your womb. Я- His name will be Kamsa. Я дал тебе сына в твоем лоне, и звать его будут Камса. He's going to be very powerful. И он будет очень могущественный. You should be happy about this. Тебе нужно быть счастливой этому факту. So Padmavati became very, very angry. И Падмавати так рассердилась, So she cursed him. и она прокляла его. That you lost him, man. Ты вообще стыд потерял, ум потерял. Your so-called son will be killed by a member of my husband's family. Что твой сын будет убит членом семьи моего мужа. And you will be killed by a member of my husband's family too. И ты будешь убит членом семьи моего мужа тоже. So that was how Kamsa came to be. И это то, как был зачат Камса. Let's get back to the text of today. Обратно к нашей истории с сегодняшним текстом. So here we find that Nanda Maharaj and the Gopas from Vrindavan, they were seated there in one of the galleries, and they were called forward to come and pay their tribute to Kamsa. Итак, мы, возвращаясь к нашей картине сегодня, видим эту арену, и на галерке сидят пастухи, Нанда Махарадж и остальные, и царь Камса зовет их вперед, чтобы они заплатили дань царю. And that could be just a painful service from Nanda Maharaj. И это был очень болезненный момент для Нанды Махараджа. You know, this person is trying to kill your children. And you as the king, you want to go and pay tribute, yearly tribute or whatever to him. And you have to do that anyway. Вы знаете, что этот человек хочет убить вашего сына, и вы вынуждены подойти и заплатить ему дань, как царю, на виду у всех. As we heard from the text, Kamsa perceived and understood, recognized that Nanda Maharaj was not feeling comfortable with him. И как мы можем видеть, Камса почувствовал, что Нанда Махарадж неуютно себя рядом с ним чувствует. So he was persuading him to not be afraid of him. И он убеждал его не бояться. He expected Nanda Maharaj to visit the king's palace when Nanda Maharaj came to Mathura, but Nanda Maharaj never did that. Он ожидал, что Нанда Махарадж, приехав в Мадхуру, придет к нему посетить его в царском дворце, но Нанда Махарадж никогда не пришел. To be able to pay his tribute to the king, he should have just come to the king's palace and do that. Обычно, если вы хотите заплатить дань царю, вы приходите к нему во дворец и можете там заплатить. So he was trying to allay fears from Nanda Maharaj that, he's a nice guy. Nanda Maharaj should not be afraid of him. Он пытался развеять страхи Нанды Махараджа. Он показывал себя как хорошего парня, и бояться здесь нечего. So this is the nature of politicians. Такова природа политиков. You can't depend on what a politician says. Нельзя доверять тому, что говорит политик. Because what they say, the politicians, they don't walk their talk. Потому что, что бы они ни говорили, они не следуют тому, о чем говорят. Therefore, Chanakya Pandit warns us not to trust
politicians. Поэтому Чинакья Пандит предупреждает нас не доверять политикам. Politicians may tell you, want it down just to gain your votes. Политики говорят нам о каких-то вещах просто, чтобы приобрести наши голоса. That they don't have the self-interest of members of their constituency at heart. Но на самом деле в их сердце нет заботы о членах их избирательного округа. That's the position of Kamsa. Такова и позиция Камсы. He wants to have many friends. Ему хочется иметь друзей. But then the whole idea of having the friends is to use them against his perceived enemies. Но вся его идея о том, кто такие друзья, это тех, кого можно использовать против своих так называемых врагов. And that's what he's been doing over the time in Krishna's case. И это то, что он делал в случае с Кришной. And he had arranged this wrestling before the audience and the wrestlers started coming. He had instructed Maham Atra. Mahatra is the rider of Kuvelaya Peter. И прежде чем он устроил вообще этот матч, перед матчем по борьбе, он сказал Махаатре, который был наездником слона Кулаева Пиды. So he has instructed the elephant rider that these boys will come and you make sure you mount the elephant at the gate and let them be smashed before even they come into the wrestling arena. И он сказал этому наезднику, что даже прежде чем эти мальчики войдут на арену борьбы, только как они подойдут к входу, ты должен сделать так, чтобы этот слон растоптал их, чтобы они не дошли. So, in the same way, he had also instructed the wrestlers, Mustika, Chanuras, Tushala, that those two boys, they are teenagers. They look like small boys. But they never get tired. When you're wrestling with them, don't play around with them. You just deal with them as adults. Don't take them for granted. И он также наставлял Муштику и Ташалу. Он говорил им, что эти ребятки выглядят как мальчишки. Но я вам говорю, что вы должны иметь с ними дело как с взрослыми. Они никогда не устают. Поэтому не играйте с ними, убейте их. In this way, Kamsa had prepared his men on how to exterminate or how to kill Krishna and Balaram. Таким образом, Камса дал наставление своим людям, как избавиться, а точнее убить Кришну и Балараму. Krishna and Balaram also, they are naughty. Кришна и Баларам, они также очень безобразники. What does a naughty boy do? И что делают шаловливые мальчики? They agitate you. Они обычно дразнят вас. Krishna and Balaram, they were agitating Kamsa. Поэтому Кришна и Баларам, они дразнили Камсу. So that Kamsa will get angry and then, quickly arrange for his own death. Чтобы Камса разозлился и в конце концов сам пришел к своей смерти быстрее. So what did they do? И что они сделали для этого? They know the time that everyone should be arriving at the arena. They just wouldn't care. They just went strolling. И они прекрасно знали, к которому часу все собираются на борцовской арене. И вместо этого им было никакого дела не было до времени, и они пошли гулять. So Nanda Maharaj was the one who took the anxiety, because when he looked around and he didn't see his two boys, so he was in anxiety. Поэтому Нанда Махараджа так забеспокоился, оглядываясь вокруг, не увидев своих двух сыновей, он волновался. Kamsa also perceived that those two boys, they were not there. И Камса также увидел, что мальчики не пришли. If the target
the main purpose of his wrestling, the objects are not there, then what's the use of the whole festivity? И если цель его приглашения, то есть те, с кем должны были бороться эти борцы, не пришла, то какой смысл во всем этом фестивале? Kamsa felt that these boys are not behaving properly. Камса прочувствовала, что эти мальчики ведут себя неподобающим образом. And Kamsa was correct. И он был прав. They did not align with the behavioral norms expected from Kamsa. Они не слушались того совета и поведения, и не показывали поведение, которое подобает, которое хотел от них Камса. They intentionally did that. Они сделали это специально. So now Kamsa is agitated, and then he had sent some people to go and look for the boys. Go get them, they should have proper behavior, and bring them here. Теперь Камса, уже раздраженный, послал за ними и сказал: найдите этих мальчиков и приведите их сюда. And as we'll be hearing from the next chapter, when Krishna and Balaram came to the gate, they were confronted by Kuvalayapida, by the expert rider, and with the expert rider Mahan Atra. И когда мы с вами в следующей главе начнем читать, мы узнаем о том, что Кришна и Баларама подойдут к входу на арену, и там их встретит слон Кувалаяпида с профессиональным наездником. What's the name again? Maham Atra. Махам Атра звали наездника. The name of that's the name of the rider of Kuvalayapida, and the difference between that name and the Mahamantra is just that N is not there in the horse rider. Итак, его звали Махаматра, и разница между Махамантрой и Махаматрой всего лишь одна маленькая буковка, ее там нет, Н. So, without getting into too much of the details on that, the Kuvalayapida confronted Krishna, and eventually Krishna just killed him. И без того, чтобы вдаваться в детали, мы знаем, что когда Кришна придет, Кувалаяпида попытается сделать что-то, но Кришна просто убьет его. So, an important lesson to learn from this very scenario is that even amongst the heavenly beings, people are very lusty. И нам с вами урок, который стоит уяснить из всей этой истории, что даже среди жителей, обитателей высших планет, райских планет, люди очень похотливы. The case of Drumila is a typical example. И пример с Друмилой – это типичный пример такого поведения. So those who are praying to some demigods to go to heaven, still it's not the best place, because loss, anger, greed, all of these negative emotions, they dominate the lives of people there. Потому что те, кто молится полубогам о том, чтобы отправиться в рай, они должны знать, что все эти жадность, гнев, похоть, они все присутствуют и на высших планетах тоже. And Krishna, he was a very small boy at the time, but he very easily killed Kuvalayapida. Но Кришна, будучи маленьким мальчиком в то время, так легко убил Кувалаяпиду. Just to convince us and to reinforce our faith in Krishna. Чтобы убедить нас и поддержать нашу веру в Кришну. I remember in 1990 I had a terrible accident. Я вспомнил, что в 90-м году я попал в ужасную аварию. Auto accident. Автомобильную аварию. And I was, I had my bladder was broken, my pelvic bone was broken, so I was in the hospital for like 2 months, lying by my back like this. В тот момент у меня был переломан крестец, был поломан мой мочевой пузырь, и мне пришлось лежать в больнице порядка 2 месяцев просто на спине. And when our surgeries were conducted or were done, at some point in time they had to arrange for clutches.
И мне сделали несколько операций. И когда я уже восстанавливался, подошло время, чтобы мне дали ходунки. Извините. So when doctors, you have an accident and doctors arrange for clutches for you, you know what that means. И если вы попали в автомобильную аварию, и доктор дает вам костыли, вы знаете, что после этого случается. But one day I just got up and started walking. Но один день я просто поднялся и пошел без них, Without using any clutches. не используя костыли. So the senior nurse in charge of that emergency surgical ward, she came to me, elderly lady, she came to me and said, Vasudev, the God you are worshiping is a true God. И я помню, как ко мне подошла старшая медсестра хирургического отделения, посмотрела на меня и сказала: Васудев, Богу, которому ты поклоняешься, это настоящий истинный Бог. So, those scenarios help to reinforce our faith in Krishna. If Krishna sanctions anything, that could happen. What Krishna does not sanction will never happen. Такие истории, такого рода сценарии, которые происходят в нашей жизни, должны укрепить нашу веру в то, что с позволения Кришны все возможно, и что без Его позволения ничего не произойдет. Krishna can make things happen in amazing ways. Кришна может сделать так, что вещи произойдут абсолютно чудесным образом. He broke the bow Он сломал лук, with little or no effort. практически не прилагая к этому усилий. He killed Kuvarayapida with little or no effort. Он убил Кувалаяпиду, практически не предлагая никаких усилий. You think our problem is too big for Krishna to solve? Вы думаете, наши проблемы слишком большие для того, чтобы Кришне их разрешить? No. Нет. So, we'll find also how Krishna very easily killed Kamsa. Мы также с вами видим, как легко Кришна убьет Камсу. So we should have faith in Krishna. Поэтому у нас должна быть вера в Кришну. Mare Krishna Rakake, Raka Krishna Marake. If Mare Krishna Krishna- wants to kill, no one can save. If Krishna wants to save us, no one can kill us. Мари Кришна Ракике. То есть, если Кришна хочет, чтобы нас кто-то убил, ничто не сможет его остановить или помешать. И если Кришна хочет сохранить нам жизнь, никто не сможет нас убить. And you know, Krishna has been killing people, and he never got arrested. И знаете, Кришна, он продолжает убивать там людей, и ни разу его не арестовали. Why? Почему? So he can do anything Он может делать все, что хочет. and get away with it. И ему за это не придется расплачиваться. And therefore, we should have firm faith in Krishna. Поэтому у нас с вами должна быть твердая вера в Кришну. We should depend on Krishna. Мы должны зависеть от Него. Because we have seen in his leelas how he protected his devotees. Потому что из Его лил следует, что Он защищает своих преданных. Is there some comments? Есть комментарии? Question? Yes? Okay. Questions? Да, хорошо, вопрос. Thank you for the class, Maharaj. Бхакти Винода Такур дает описание, все это демоны, которые были убиты из Кришны, какие-то анарти. Вот мне интересно, где-то говорится о том, это борцы. Какой же анарти у нас или вообще было сказано, какие они? Потому что он интересно рассказывал о том, как Камса появился. А это борцы, какой же... Какие анархии? Что именно? У нас или не анархии, что они представляют, потому что... Ну, там много же демонов было, то есть много анархов будет. Да. Борцы. Борцы. Окей, извините, я не расслышала.
спасибо. Okay, so you have said about the Kamsa's birth, which was very interesting. So Bhaktivinoda Thakur, when he describes the Krishna's pastimes with the demons, he usually says which anartha do they represent. Okay. So the wrestlers, what kind of anarthas did they I represent? can't remember because those Я не those помню. lists is very long. К сожалению, я не помню, потому что список этих анартх такой But длинный. it's a nice question. Это хороший вопрос. Huh? You said that, what was his name? Dravila got cursed to die? What? The man from the heavenly planets, you said he was cursed to die? Что вы сказали про этого Who парня Друмилу? pretended to be Ugrasena? The one who- Drumila. yeah, he was Padmavati, Ugrasena's wife, cursed her to die. So what happened? Cursed that he be killed by a member of her husband's family. Так что случилось с Друмилой? Она же прокляла его, чтобы он умер от руки родственника. Just И women. Махарадж говорит, что да, она его прокляла, и он умер. Just women. Это же женщина, понимаете? They're very powerful. Они очень могущественны. Женщины. If you want to hurt somebody, if you want to offend somebody, offend a man. Если вы хотите кого-нибудь оскорбить, лучше оскорбите мужчину. Avoid hurting women. Избегайте проклятий женщины. And just destroy your whole life. Это разрушит всю вашу жизнь. So Padmavati cursed Drumila. Падмавати прокляла Друмилу. Imagine an earthly woman causing a heavenly being with mystic powers. Можете себе представить, женщина с планеты Земля прокляла личность с райских планет, у которого были мистические силы. I used to have a type of mindset when I was younger. A type of what? Mindset. Mindset. Yeah. Okay. Когда я был помоложе, у меня было определенное умонастроение. I used to be very offensive to people. Я немножко людей оскорблял. But at some point in time, I had a policy that, okay, I may not stop being offensive to people, but let me avoid offending women. Но в какой-то момент я подумал, ну ладно, может быть, я буду наглым и оскорбительным по отношению к другим, но лучше мне избегать оскорблять женщин. So, my point here is that it may not be so easy for us to stop offenses, but we should avoid offending women. Что я пытаюсь вам сказать? Что может быть не так просто перестать оскорблять других. Ну давайте попытаемся, по крайней мере, не оскорблять женщин. Because if you offend a chaste woman, just by their anger, your whole life will be destroyed. Потому что если вы оскорбите добропорядочную женщину, благодаря ее гневу вся ваша жизнь будет разрушена. Thank you for your... Так что ж там случилось-то с Друмилой? Что там за история? What happened to what? Друмила, what happened to Друмила? Drumila, he got killed. Убили его! He got killed. Убили его! So, you see, that is a case of rape, you know. Но в самом деле это изнасилование, понимаете? If you assume the husband's form to go and have affair with the woman, that's a case of rape. Если вы принимаете на себя форму мужа, идете и имеете взаимоотношения с чьей-то женой, это изнасилование. So, a number of women, they're very intolerant towards rape. I'm sorry. Many women cannot tolerate rape. И женщины не могут терпеть насилие, изнасилование. If even their husband is the one who raped them, they can call the police. I know you have a case. И даже если муж изнасиловал их, они все же могут позвонить в полицию. И я знаю такие примеры. This is a young lady in our movement. A young lady. В нашем движении была одна молодая женщина. She had a PhD in psychology. У нее была докторская степень по психологии. Husband has a master's in home economics. И у ее мужа была докторская степень по экономике.
but the husband had an affair with her without her consent. She was sleeping. И он с ней занялся сексом без ее разрешения в тот момент, когда она спала. She just called the police and put him to jail. И она позвонила в полицию, и его забрали. And after that, she divorced him. И после этого она развелась с ним. So some women, they can't tolerate violation of their human being. Поэтому есть женщины, которые не могут терпеть насилие над собой, как над живым существом. And in America, rape is a felony, it's a serious crime. И в Америке изнасилование – это очень серьезное преступление. And there are different types of rapes. If you have an affair, if a man has sex or a woman has sex with a minor, that is also rape. И есть разные определения того, что такое изнасилование. И если даже женщина занимается сексом с женщиной, но та несовершеннолетняя, это считается изнасилованием. I think in some cultures, the husband can do anything, but in most countries of the West, no. Я знаю, в некоторых культурах мужчинам позволяется делать все, что угодно, но на Западе такого нет. If even you're married, the sex act has to be consensual. Даже когда вы женаты, должно быть согласие на сексуальные отношения. If the other party does not agree or is not ready and you force yourself, they can call the police and put you to jail. И если один из супругов не готов или не хочет заниматься сексом, вы силой это сделаете, то они могут позвонить в полицию. So, Drumila perfected his rape appetite by disguising as the husband. That's a very serious crime. И если мужчина в себе замаскировал эту склонность к изнасилованию, просто женившись, это очень серьезное преступление. Yeah, women, they need to understand their rights. Женщины должны понимать свои права. Maharaj, do you know that in Sweden, you have to obtain a written permission from the wife in order to have sex with your own wife? If there is no written permission, you can be put to jail. В Швеции официально введен закон, что согласие на секс от супруги должно быть получено в письменном виде. Если такого согласия нет, это не смешно, это закон. Если такого письменного согласия нет, то жена имеет право подать в полицию и назвать это изнасилованием. So the cultures are different, but I know in the American system, so she's mentioned about Sweden. So we should respect people, not because marriage does not mean the other party is our slave. И мы должны культуры, они отличны друг от друга. В Америке такая, в Швеции такая. Мы должны уважать людей. Просто потому, что это наша жена, это не означает, что это наша рабыня. And here the Drumila's case is so gross. It's so horrible. И в случае с Друмилой это было такое грубое нарушение, это было так ужасно. So you see how lack of control of our emotions can lead to death. И вы на этом примере можете четко увидеть, как недостаток контроля наших эмоций может привести нас к смерти. It's unfortunate that this is going on. И, к сожалению, эти вещи происходят. It's from the heavenly planets. So we should not aspire to go to the heavenly planet. Поэтому вывод мы должны сделать, что мы не должны с вами вдохновенно желать пойти на райские планеты. These type of people are there. Там, вот такого рода люди встречаются. How did he die? Так как он умер? There must be a story. How did he die? Должна быть какая-то история, как же он умер. I don't understand what you say. Drumila. How did he? Who killed the Drumila? Yeah. Who killed him? What happened? Yeah.
I mean Drumila. I said he got killed. Я же сказал, его убили. What, did he get hit by a bus? I mean, what happened? Так как убили, что его автобус переехал? He got killed by a member of Ugrasena's extended family. Он был убит от руки одного из членов большой семьи Уграсены. Huh? Давайте еще есть вопросы? It's what? Есть вопросы еще? Krishna killed so many demons. You could Google Drumila killed by. You'll be able to get the exact person. Очень много демонов разных, и поэтому вы можете поискать в интернете, кем стал Друмила, что Кришна его убил, или кто его там The убил. Vedic literature is full of stories. В ведической литературе столько разных историй. But we try to limit ourselves to the translations by our acharyas. Но мы стараемся ограничивать свое чтение теми переводами и теми книгами, которые написали наши ачарьи. Translations and commentaries of our acharyas. Переводы и комментарии наших ачарьев. Мы лимитируем свое чтение. So that people don't misguide us. Чтобы люди не попали в ситуацию, где они получают неправильное направление. An important lesson to learn is there is a need for us to practically learn how to control, how to check the impulses of our senses. И на самом деле вывод и урок, которому мы должны научиться из этой истории, это то, что мы должны научиться контролировать импульсы наших чувств. The director, the former director of International Monetary Fund, he was sacked from his job because he tried to rape a girl in New York. И вы знаете, что бывший директор Международного денежного фонда, его уволили из-за того, что он попытался изнасиловать девочку в Нью-Йорке. The former governor of New York, he was sacked. He had to resign because there were so many cases of, undue encounter with women. И бывший губернатор Нью-Йорка был вынужден оставить свой пост, потому что на него было очень много жалоб за его неподобающее поведение с женщинами. Even in our own movement, we've seen how a number of our leaders had fallen short of the glory due to the same lack of control of the emotions. И даже в нашем движении мы с вами видим, как определенное количество наших лидеров пало из-за того, что они не обладали контролем над своими эмоциями. So that is also like death. Это также подобно смерти. In some cases, it's better that you're physically killed than living and you're dead. И в некоторых случаях это лучше, если бы физически вы умерли, чем жить с таким. Story is one thing. What implications of the story? What lessons we're taking home? That's another thing. История — это, конечно, интересная вещь, но какие уроки мы можем из нее почерпнуть и как нам ее применять, вот это ценно. I like to understand what I learned from any of the Krishna Leelas. Мне нравится понимать то, чему меня учат эти лилы Кришны. That is the implication of the Leela. И это и есть истинное применение, практическое применение лил Кришны. To understand the stories is very important. It's purifying. И на самом деле, понимая эти истории, мы очищаемся. What we learn and carry home with is most important. И они настолько могущественны, поэтому то, что мы из них вынесем, тот урок, которому мы научимся, это важно. Okay. Окей. Все? Или еще кто-то хочет что-то спросить?
I think we are we over our time already? No, Mataji wants to ask a question. Okay. You know that we never out of time, but он спрашивает, ну уже, наверное, время закончилось. Я говорю, что мы This is никогда, у нас время не заканчивается. This is India. This is India. Это же Индия вам. Когда я слышу, что такой могущественный Камса, правитель, слоны сейчас убьют вот Кришну, Балараму, у меня такой страх перед этим могущественным. А Кришна просто пошел гулять, вот он такой вот какой-то игривый и какой-то как будто ненадежный, такое ощущение. Вот как почувствовать, что вот наоборот Кришна это самый надежный, нежели материальная энергия, которая вот давит эти чувства, ну вот все, что в этом мире. Okay, so when I hear that, you know, the Kamsa is so powerful and the wrestling match is about to happen and everything is so, you know, under pressure, and Krishna is just walking around, you know, doing nothing, I feel that I cannot rely on him because he's unreliable. So how do I stop feeling the pressure of the material commitments and things and instead believe that Krishna is the most reliable, that I can rely on him when he exhibits this kind of symptoms? I mentioned, it's a nice question, I mentioned that Krishna is naughty. Это очень хороший вопрос. И как я вам уже говорил, что Кришна, он шаловливый. Just like a number of young kids. Как и все молодые ребята. But then here, he is trying to agitate Kamsa. И в этом конкретном случае он просто дразнит Камсу. So Kamsa is expecting that everybody should be there, especially these invited wrestlers. They should come. Krishna and Balaram, they should be there at the arena. И Камса, естественно, ожидал, что всех, кого пригласили, в особенности эти борцы, двое, Кришна и Баларама, они должны быть там вовремя. I mean, it's like you have a 2-year-old full of energy kid, and I saw one of these kids at the Samadhi, and he's just running around everywhere. He's climbing here, he's climbing there. The mother goes to talk to him. He was just on his own. He never cared for anybody. И вы знаете, ну вот представьте себе, 2-летний ребенок. Я вот недавно был в Самадхи и видел 2-летнего мальчика. И он бегал туда-сюда, залезал здесь, залезал там. И мама пытается с ним поговорить, но ему вообще все равно, он сам по себе. So those kids at that stage, they are naughty. И эти дети в этом возрасте, они просто шаловливые. If you tell them, hey, Govinda, sit down here. И если вы ему скажете, слушай, Говинда, сядь здесь, That's the time they will stand up. он встанет. Idea is to agitate you. А их идея заключается в том, чтобы дразнить вас. So Kamsa wants everyone to be at the arena, especially these two kids, these two boys, but they know that they will kill Kamsa anyway. So Kamsa is just nothing. He cannot give them orders. They will come at their own free time. Итак, Камса хочет, чтобы, естественно, они пришли вовремя, в особенности эти два мальчика, которым сейчас предстоит бороться. Но они знают, что они убьют Камсу все равно, и им нет дела до него, поэтому они придут, когда у них появится время. You give your life to someone, you rely on someone who can protect you. Вы можете положиться только на того, кто может защитить вас. So Krishna has been protecting his devotees since time immemorial. Кришна защищает своих преданных с незапамятных времен. And although the demons who tried to kill him, they were very powerful, but he ended up killing them. Несмотря на то, что демоны, которые нападали на него, были очень могущественными, он в конце концов убивал их. Just to show us that his claim that we should surrender unto him, he will give us protection, is true, it's not a bluff. Он делал это для того, чтобы поддержать его заявление о том, что «предайся мне, и я защищу тебя», это не просто блеф с его стороны. Krishna is not the type of man who see a beautiful woman and then they go to tell her, they like her. Okay, so they go to tell her, I have this mansion, I have this estate, I have these cars, I have this,
But then, actually, it's just to woo the woman, the person has nothing. It's called a bluff. И Кришна не такого рода мужчина, который, увидев красивую женщину, чтобы привлечь ее внимание, начинает рисоваться и говорить: у меня есть вот такой дом, и вот столько земли, и вот это вот всего. А потом, в конце концов, выясняется, что это все был блеф. Krishna, the whole world is under his control. Весь мир находится под контролем Кришны. Ishvara Parama Krishna. Ишвара Парама Кришна. He is the controller. Он контролирующий. And so, if we surrender our lives to Krishna, he will take charge. Поэтому, если мы свою жизнь отдадим Кришне, Он будет ей управлять. He was just playing games with Kamsa. Он просто играл с Камсой. He knew that he would kill Kamsa, and he wanted to speed up the process. He wanted to make Kamsa become angry, so he didn't go there. Он знал, что он убьет Камсу, и он просто хотел ускорить процесс, чтобы Камса был разозленным, и поэтому он не пошел туда вовремя. So, don't look at Krishna's naughtiness. Look at what he has done in the past. Не смотрите на шаловливость Кришны, невзирая на это, смотрите на то, что он делал в прошлом. Krishna even argues with his parents. Кришна, он даже со своими родителями ругается. So you say, oh, because he argues with his parents, he's not the supreme personality of Godhead. Так что теперь? Просто потому, что он ругается со своими родителями, он перестал быть верховной личностью Бога? He's playing the role of an ordinary person. Он просто играет роль шаловливого человека, шаловливого ребенка. So we should look at what he has done, his promises, whether he has been fulfilling his promises. Yes, he's been fulfilling his promises. Мы должны смотреть на то, что он на самом деле сделал, и выполнил ли он свои обещания. Он их всегда выполняет. So don't be afraid. Поэтому не бойтесь. You're safe, you're secured. Вы в безопасности, вы под защитой. You're on the express road. Вы на экспресс-дороге. And you're bound for Krishna Loka. To Krishna, you're bound to where? Krishna Loka. И вы по пути на Кришна-локу. If you sit down and buckle up your seat belts. Вам просто нужно сесть и пристегнуться. Харибол. All right. Ремень безопасности застегнуть, Any пристегнуть. other comment or question? Есть еще вопросы или комментарии? All right, thank you very much. Okay. If it's again about Drumila, sorry. No. We're ending the class now. На этом мы закончим. Нет, на этом мы закончим. Он сказал. If you have any questions, Если есть вопросы, you can message me. вы можете отправить мне сообщение. Lavanya Да. and Daria, they have my contact numbers. И у Лаванги, и у Аударии есть мой номер телефона. So thank you very much for participating in this Krishna Большое conference. спасибо, что вы пришли и поучаствовали в Srila таком замечательном Prabhupada изучении. ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai.